അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും, അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും, അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. Smile is considered as universal welcome. A small cheer and great welcome makes a merry fest. I gladly welcome our beloved Physical Education Director Cyril Varghese sir for the welcome address. I welcome you, sir. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നീലഗിരി കോളേജിലെ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നലെ അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ഫെയർ, ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വന്നിട്ടുള്ള ജോബ് ഫെയർ തോന്നുന്നു കുറേ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാരൻസാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഇനിയും വൈകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് പാരൻസ് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എത്താനുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ കസേരകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നീലഗിരി കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോളേജിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഈ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് വരാത്തത്. ഏതാനും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ അതുപോലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എന്നിൽ അഭിഷിക്തമായ കടമ എന്നുള്ളത് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ള. ആദ്യം അറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അക്കാഡമി തലത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഡീൻ പ്രൊഫസർ മോഹൻ ബാബു സാറെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകമായി ഒരു സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അടുത്തതായി നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിനെ, നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ്, ജോസ് കുര്യൻ സാറ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ PTA എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികളായ എല്ലാ നൗഷാദ് സാർ ഇവിടെയുണ്ട്, അഖിലേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അതുപോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലും അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്ത് സാർ എന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോക്ടർ കാർത്തിക് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD ധന്യ മാം, അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD ആയിട്ടുള്ള ലീമ മാം, ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാരൻസിനെയും നീലഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ പേരിലും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുക. Thank you, sir. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Gladly welcoming our PTA President, Jose Kurian sir, to chair the event. Sir, please. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അംഗങ്ങളെ, ശ്രീ മോഹൻ ബാബു സർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ റാഷിദ് ഖസാലി, അതുപോലെ സരിൽ സാർ, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നൗഷാദ്, അഖിലേഷ്, അനിൽ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, അതുപോലെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം,
കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലത്തോളം കൊറോണയുടെ ഒരു വലിയ അകലം നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുട്ടികളും സ്ഥാപനവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു, രക്ഷിതാക്കളും സ്ഥാപനവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ പരസ്പരം കാണുവാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനും ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതിനും ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അവസരം. ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വയനാട്ടിലെയും നീലഗിരിയിലെയും ഏതാണ്ട് 500ഓളം അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അതിഥികളായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സ്നേഹസ്വരം എന്ന് മുൻപ് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിച്ച് ആ ഒരു രണ്ടാം എഡിഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് അത് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു 12 മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ വേദിയും പരിസരവും ക്യാമ്പസും ആ അഗതികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ നടുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവര് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻനിരയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം നമുക്ക് 9ഓളം റാങ്കുകൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആ റാങ്ക് ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും റാങ്ക് നേടിയ കുട്ടികളാണ് മുൻനിരയിലിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചടങ്ങും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ നീലഗിരി കോളേജ് ഒരു വലിയ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ 9ഓളം റാങ്കുകൾ നേടി നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തന്നെ ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് അത്തരം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ജിംനേഷ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട്, നമ്മൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് ടൈഅപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പുറത്തുള്ള വലിയ ടീമുകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പരിശീലന പരിപാടികളും ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ശാരീരികമായിട്ട് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒന്നിനും പുറത്തു പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നയം. ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ 20 രൂപ മുതൽ മേലേക്ക് ഭക്ഷണം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഉടനടി സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉടനടി സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു അല്പ സമയത്തേക്കെങ്കിലും ക്യാമ്പസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം, കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു. അതായത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ക്യാമ്പസ് ഭരിക്കുക കുട്ടികളായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി, കുട്ടികളായിരിക്കും മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഈ കുട്ടിയായിരിക്കും, പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുട്ടികളായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ തന്നെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അവരെ കെൽപ്പുള്ളവരാക്കുക. മാനസികമായിട്ട് കെൽപ്പുള്ളവരാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ പരിശീലനം നേടിയ ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ നടുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അവർക്ക് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുകയും മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് IT മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പരിശീലന മേഖലയിലും IT ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു മേഖലകളിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് അവർ നേടിയിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യേക പരിശീലനം. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ടീം തന്നെ
ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീമിലെ പ്രധാനികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ അവരുടെ ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മനുഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. ഈ 500ഓളം അഗതികളായ അമ്മമാർ ഇവിടെ വരികയും ആ അഗതികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഈ കുട്ടികൾ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് ഇന്നത്തോടുകൂടി അവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉണർവുള്ളവരായിട്ട്, കൂടുതൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട്, അവരുടെ പരിസരത്തുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട്, അന്യ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട് അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു മാറ്റം അവർക്ക് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ കുട്ടികളുടെ നാനാവിധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വളർച്ചയെയും മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഓരോ പരിപാടികളും നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ സാരഥിയായ റാഷിദ് ഗസാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേകം PTA പേരിൽ ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പസിൽ കുറച്ചുപേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ബസ് സമരമെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതിനും കുട്ടികളുമായും കുട്ടികളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ടും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ അവസരം തന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you so much, sir, for your wonderful words. As the saying goes, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. I proudly welcome our beloved Mohan Babu sir, Academic Dean, who is a man of several years of experience in his field of expertise, on behalf of the entire Nilgiri family, for addressing the gathering. I heartily welcome you, sir. ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനുമായ നീലഗിരി കോളേജിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ PTA പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് കുര്യൻ സാർ, ഈ സ്റ്റേജിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള നീലഗിരി കോളേജിൻ്റെ അധ്യാപകർ, ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അതിലുമുപരിയായി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള രക്ഷാകർത്താക്കളെ, 2022 മാർച്ച് 26 നീലഗിരിയിലെ ഉത്സവ ഛായ കലർന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ 3-ാം ദിവസം. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി ഒരു മനസ്സായി, ഒരു ശരീരമായി, ഒരു ചിന്തയായി, ഊർജ്ജസ്വലരായി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ 2 പരിപാടികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം വയനാട്ടിലെയും നീലഗിരിയിലെയും കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെയും കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിന് തരംഗ് എന്ന് പേരിട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഡോക്ടർ കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിമനോഹരമായി നടത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു തരംഗ്. വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറ്റുരച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹബുദ്ധ്യ ആരോഗ്യകരമായി മത്സരിച്ച് പ്രസ്തുത മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കടുത്തുള്ള ബത്തേരിയിലെ ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. അവിടുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സംഘം വൈകുന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ആതിഥേയൻ്റെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം ആദ്യമേ എടുത്തിരുന്നു. നീലഗിരി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാകായിക രംഗത്ത് ഒട്ടും പുറകിലില്ല എങ്കിൽ പോലും മത്സരിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം
അങ്ങനെ മത്സരിച്ചാൽ നീലഗിരി കോളേജിനായിരിക്കും മിക്കവാറും സമ്മാനം കിട്ടുക. അത് പക്ഷഭേദം കാണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്വന്തം തീരുമാനിച്ചു, നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കാം, പിറകെ നടക്കാൻ ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്നർത്ഥത്തിൽ. കുട്ടികളോട് ആ വലിയ തീരുമാനത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാം ദിവസം നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം രക്ഷാകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മകന്, മകൾക്ക്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നീലഗിരിയിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മാറി വരുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് കുടുംബത്തിനും ജോലിയുള്ള ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ജീവിതത്തിന് മിഴിവേകാൻ, ജീവിതത്തിന് സൗകര്യമേറ്റാൻ അത് പ്രാപ്തമാകും എന്ന് ധരിച്ചാണ് കുട്ടികളെ തീർച്ചയായും കോളേജുകളിലേക്ക് അയക്കുക. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത കേരളത്തിലെ 3-4 കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏത് കോളേജിലും ഞങ്ങൾ മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തിൽ വലിയൊരു കപട നാടകം ആടാറുണ്ട്. അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പലും ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകുക. ഞാനൊരു 10-11 കൊല്ലം അധ്യാപകനായി വർക്ക് ചെയ്ത കോളേജ് കുന്നുംപുറത്താണ്. ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയും, കുന്നിറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിരിക്കും, നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിതാ കുന്നിന് താഴെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് അല്പം കാപട്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതേ പറയാൻ കഴിയൂ. പിന്നീട് അവരെന്തായി, അവർ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അധ്യാപകരും കോളേജും മാനേജ്മെൻറ്റും ആലോചിക്കാറില്ല. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന കാലത്തും അധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്തും നിരന്തരം നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നാടക സമാനമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ നീലഗിരി കോളേജിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അവർക്ക് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ ജോലി കൊടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ MD അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വിശദമായ വിശാലമായ സൗഹൃദ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായി ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ജോലിക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ 2ാം ദിവസം ഇന്നലെ അതായിരുന്നു പരിപാടി. രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതാണ്ട് 1000 കവിഞ്ഞ 1000-ലധികം യുവാക്കൾ ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയവർ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്തവരൊക്കെ ഇവിടെ വരികയും രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് 5 മണി വരെ നീണ്ടുനിന്ന വിവിധ കമ്പനികളുടെ, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ HR മാനേജേഴ്സ് നടത്തിയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് ജോലിക്ക് അവസരം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-300 പേർക്ക്, ഇന്നലെ വന്ന ഒരു 10-300 പേർക്ക് ജോലിക്ക് യോഗ്യത നേടുകയോ ജോലിക്കുള്ള അധികാരപത്രം, അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാവുകയുണ്ട്. 300 പേർക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് 35 നീലഗിരി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പെടുന്നു. സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ജൂൺ മാസം നടക്കുന്ന 2ാം ഘട്ട ഇൻ്റർവ്യൂവിലൂടെ അവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്, നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജോസ് കുര്യൻ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിശദമാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹാനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങളായ ഏഷ്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലല്ല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലല്ല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം പരാജയമാണെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടതിൻ്റെയും ചെവിക്കൊണ്ടതിൻ്റെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയതിൻ്റെയും ഫലമായാണ് നീലഗിരി കോളേജ് ഇന്ന് 3ാം ദിവസം സ്നേഹസ്വരം എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയ സ്നേഹസ്വരത്തിൻ്റെ അലയൊലികൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവധാനങ്ങൾ,
അതേക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇന്നും പച്ചയായ സ്മരണയായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. എന്താ നമ്മളന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും അന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എന്നല്ല, അഭയകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക. മാതാപിതാക്കളാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത വയോജനങ്ങൾ, അസുഖം കാരണം വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ച ആളുകൾ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, മാറാത്ത അസുഖമാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിർബന്ധമായി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു അഭയകേന്ദ്രമുണ്ട് ബത്തേരിയിൽ, തപോവനം എന്ന പേരിൽ. ബത്തേരി രൂപത നടത്തുന്നതാണ്. തപോവനത്തിലെ അന്തേവാസികൾ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രകൃതി, ദൈവം നിയോഗിച്ച ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയവരാണ് അവർ. വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാരായവർ, 30 വയസ്സ് മുതൽ 75 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ. നമ്മളവരെ വളരെ ക്രൂരമായി, ഹൃദയാലുത്വമില്ലാതെ ഭ്രാന്തന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അതല്ല, ബോധാബോധങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നേരിയതാണ്. ആ അതിർവരമ്പ് അപ്പുറത്ത് വീണാൽ നമ്മൾ ലൂണറ്റിക് അഥവാ ഭ്രാന്തനായി. അതിർവരമ്പത്തെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ സ്വബോധമുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ തെരുവുകളിൽ വീട്ടുകാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരെ 2-3 റെവറൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് സർവ്വ പരിചരണങ്ങൾ നൽകി, ഭക്ഷണം നൽകി, ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറയട്ടെ, അവരെ വയോജന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും നീലഗിരി കോളേജ് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ 1-2 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തപോവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം കൂടെ നീലഗിരി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ സൈക്കോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അവരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരാശ്രയരായ, മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട, പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, അവഗണിക്കപ്പെട്ട വയോജനങ്ങളെ അന്ന് നമ്മളിവിടെ 500ഓളം പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. രാവിലെ വന്നിറങ്ങിയത് മുതൽ പോകുന്നത് വരെ അവർക്കായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ആടുകയും പാടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നൃത്തം വയ്ക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അവരുമായി പരിചയപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു നിമിഷത്തിന് ഞാനും സാക്ഷിയായിരുന്നു. ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അവരെ രാവിലെ മുതൽ പരിചരിച്ച അവരുടെ അന്നത്തെ മക്കളോട്, എന്ന് വെച്ചാൽ നീലഗിരി കോളേജിലെ കുട്ടികളോട് യാത്ര പറയുന്ന ദൃശ്യം ഹൃദയാവർജകമായിരുന്നു, ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ കോണുകളിൽ നനുത്ത നൊമ്പരങ്ങൾ വാരി വിതറിയ ആ ദിവസം മാർച്ച് 20 ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ നേടുന്നതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാകർത്താക്കളെ? അല്ല. നമ്മുടെ ഇതിന് പ്രാപ്തരാക്കിയ, നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നികുതി കൊടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും, ഇവിടെയല്ല എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ, ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ആ പ്രക്രിയ നേടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും 14% ആളുകൾ മാത്രമേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള 14% ആളുകൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവനും പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീലഗിരി കോളേജിൻ്റെയും ബത്തേരി സെൻറ് മേരീസ് കോളേജിൻ്റെയും അൽഫോൺസ കോളേജിൻ്റെയും പൽപ്പള്ളി കോളേജിൻ്റെയും ഗൂഡല്ലൂർ കോളേജിൻ്റെയും മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് പുറത്താണവർ. അർഹതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവസരങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സാമ്പത്തികവും കുടുംബപരവുമായ കാരണങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഓർക്കാതെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അപരന് ഗുണപരമായി ഭവിക്കണം. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഈ അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണമെന്നും നമ്മളൊക്കെ
ആത്മാർത്ഥമായി കഠിനമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലാതെ കുറേ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികളെ പടച്ചു വിട്ടാൽ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാവില്ല. നീലഗിരി കോളേജിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം BCA-ക്കാരെ BBA-ക്കാരെ MCOM-ക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, 3 വർഷം കൊണ്ട് 5 വർഷം കൊണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നല്ല യുവാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ഒന്ന്, അധ്യാപകർക്കും സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാർക്കും മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ട്, മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ജീവിത രീതി കൊണ്ട്, ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചേ മതിയാവൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. നീലഗിരി ജില്ലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാനും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഡെയിലി വരുന്നത്. വളരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായി ഭൂമി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച് കളയുന്ന വലിയ അപകടകരമാണ്. വിഷവാതകങ്ങളാണ് വമിക്കുക. ഇന്ന് ലോകവും കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി ഉണ്ടാവുന്ന പുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാകർത്താക്കൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് കാറിൽ വരുമ്പോൾ കോളേജിലേക്കുള്ള റോഡ് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വല്ലാത്ത രൂക്ഷമായ ഗന്ധം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ സംഭവിച്ചു. 10-20 പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെച്ചിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയാണ്, പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. എൻ്റെ അധ്യാപനം ക്ലാസ് മുറിക്ക് മാത്രമല്ല, പുറത്തുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കാറ് നിർത്തി, തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ഇത് വലിയ അപകടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിമിഷം അല്ല 2 നിമിഷം 3 നിമിഷം നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന വിഷവാതകമാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ട എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു. അതേ വിളിച്ചു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ, അവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ, അയൽവക്കത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ 1ാം പാഠം അതായിരിക്കണം. ഇത് മാത്രമല്ല, നാം ആർജിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം, അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇയാൾ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത്, നിങ്ങളാരാ, ഞങ്ങളുടെ നാടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ. എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു മോനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് BCA ഇല്ല, BBA ഇല്ല, MA ഇല്ല, MSc ഇല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യൻ. 10 കോടാനുകൂടി മനുഷ്യരുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അതിഥി മൈസൂരിലുള്ള, കർണാടകയിലുള്ള ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലറാണ് നമ്മുടെ റാഷിദ് സാറ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ശ്രവിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിന് സർവ്വ നന്ദിയും പറയുന്നു. നീലഗിരി കോളേജിനെ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി സഹായിക്കണം. ഈ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി മാറ്റാൻ കഴിയും. ആ ശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അതിഥി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Mohan Babu sir, for your wonderful words. Gratitude is not only the greatest virtue, but the parents of all others. I hereby invite Ranjit sir, Head of Department of Computer Science, Arts and Science, to propose the vote of thanks. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസ് കുര്യൻ സാർ, അക്കാഡമിക് ഡീൻ മോഹൻ ബാബു സാർ, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ്, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മളെ നീൽഗിരി കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നീൽഗിരി കോളേജിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു all. Thank you so much, sir. We request all
all students of Nilgiri College of Arts and Science to assemble at the Sarangi Auditorium and welcome our VC. Nilgiri College of Arts and Science, we wholeheartedly welcome Dr. S. Vidya Shankar, Vice Chancellor of Karnataka State Open University. And we're also very much delighted and happy and honored to welcome our Infosys CSR head, Shalini ma'am. Nilgiri College is really honored and very grateful to be here. We are very happy and delighted to receive you. Thank you so much for sparing time with us. Indeed, this is a very blessed morning. So welcoming once again all the parents, students and faculties and all the well-wishers to the gathering. You may take your seat. Thank you. We request all the students to be seated in the hall. We wholeheartedly welcome the dignitaries to take your chairs. It's the greatest manifestation of power to be calm. Most powerful example of it is none but our dear academic dean, Mohan Babu sir. Inviting sir for the welcome address. Sir, please. Mohan Babu sir, we welcome you for the welcome address. Since we have a guest in our midst who will not be able to understand Malayalam, it's only a matter of courtesy on our part to talk to you in English. I didn't know Kannada. I'll try to learn Kannada if great Vice Chancellor is giving me a chance to become a Kannada student in Open University. I'll be happy to do that at this age. Honorable Chief Guest of the Day, Vice Chancellor of the esteemed institution called the Open University of Karnataka, our beloved and esteemed, respected Secretary and Managing Director, the most dynamic Rashid Ghazali sir, our Principal, Dr. M. Durai, our PTA President, dear respected Jose Kurian sir, representing the much acclaimed Infosys, Ms. Shalini has come here. Ma'am, we are indebted to you for giving a lot of help. And my dear parents, students, and members of the faculty, just a couple of moments back, Vice Chancellor sir, I was telling this audience, this day, third day, we are having a very important program. Last 2 days also we were having, but this third day, we are celebrating. We call it as Snehaswaram. I don't know how to give the exact translation in English. It can be like the sound of love. Snehaswaram. Snehaswaram is a program which was acclaimed, which was appreciated, which was, much published in all the media.
when we conducted it here before the building of this auditorium. It was a program, or it is a program, whereby we are inviting aged people who are really marginalized in the society, who have taken asylum in the different old age homes in Kerala as well as in Nilgiris. Now we felt that the whole education is depending upon that. What? Upon our commitment to the society. That's why, as a revelation, I used to call Rashid sir as a man of revelations. Last day I was asking him, where do you get all these ideas from? One day morning when we are meeting him, we'll have a new idea. Just like, revelation, it was historic in the case of girls. Just understood the real meaning of the life itself, the enigma called life. So we invited them here last 2 years back. Our students danced with them. Our students got acquainted with them. Our students gave them food. Sir, when they were going back in the evening, at least half a dozen people, or even 1 dozen people, they said, we don't want to go back. We want to stay here. So we believe, sir, that is the real meaning of education, as the great father of the nation has pointed out years back. If you are not able to build up your education on the foundation of human love, that education will be meaningless. The money spent for that education will be futile. Sir, it is this great words of the great father of the nation that has inspired the Nilgiri College community to conduct a program like this. We are very happy that we are having the Kulapati of Open University of Karnataka is with us today. With these words, I just switch on to my duty. Being in a very remote rural area, we get only very few guests from the different parts of the country because it's a remote rural area. But today we have a guest who is really the most competent person to talk to the community of higher education in this part of the country. That is none other than Honorable Vice Chancellor of our university, Open University, sir. With all our admiration, our adoration, our respect, love, everything, I do welcome sir to this August gathering. Shalini ma'am, your name is quite familiar to me because that is always uttered by Rashid Gasali sir. He'll say that Shalini will come and all. It's the first time that we are meeting, I think. Okay, very happy ma'am. Please help our students. Your students are sitting here as if they are participating in a graduation ceremony or convocation. Thank you for that, all the help. Please do continue it in future too. Rashid Gasali sir need not be welcomed here because he is the Kulapati of Nilgiri College. At least for the sake of formality, I welcome the captain of the ship, our great leader, Rashid Gasali sir, to this August assembly. Dr. Dare sir is known to the public in Nilgiri as a person who has actually helped a lot in building up this great institution. The way in which he is behaving with the people, the way in which he is receiving the students, the way in which he is greeting the students has become a model of the Nilgiri College. I used to listen to Rashid Gasali sir. Whenever there is an issue among the students, he used to tell, you have a principal who is waiting for you in the gates of the college, and he will say good morning before you are saying good morning. Such a person, Dr. Dare sir. You said great for us. Thank you very much for all the teaching. We have our PTA president, Jose Kurian sir. Jose Kurian sir, for information, he was a journalist in the Deccan Chronicle for a long time. So it was in those days that Rashid Gasali sir invited him to the PTA committee. Now he has been acting as the president of the Nilgiri College Parent Teacher Association. Sir, you are doing a lot for the development of this institution. Thank you very much. I welcome all. Our trust member is here because I didn't see him in the day. Yes. Welcome you, sir.
to our midst, because students should know who are the force behind this great institution. Our trust member is here, and my students, my parents, and all invited guests, and my colleagues. I didn't want to speak at length at this point of time. Thank you all for inviting this, accepting this invitation. Thank you very much. I welcome you all. Thank you so much, sir, for your very warm welcome. A man who holds the vision and the trusted the progress, welcoming our backbone of Nilgiri family, MD and Secretary of our Nilgiri College of Arts and Science, Rashid Kasari, sir, to chair the occasion. I wholeheartedly welcome you, sir. Honorable Vice Chancellor, beloved Dr. Vidyasagar sir, Karnataka State Open University Vice Chancellor and a vision maker, and we are really privileged to have his presence in our Nilgiri College, and I thank him for that gesture to be with us, taking all the stress traveling from Mysore to here just to take part in our auspicious gathering today. And respected Shalini Madam, who is heading the CSR and training department in Infosys, one of the top-notch corporate companies. We all dream to get in, and we all dream and get inspired whenever we listen to the stories and the inspiring achievements of Infosys. So she is one of the key well-wisher of Nilgiri College, extending all sorts of possible assistance and considerations for making maximum training and learning initiatives for our students. And my beloved teammates, our Dean of Academics, Professor Mohan Babu sir, and our Principal, Dr. Durey sir, and our Trust Member, NC Muhammad sir, and our PTA President, who is actively involving in all the academic and the support measures of Nilgiri College, Jose Kurian sir, and my beloved parents, students, and the faculties and the team members of Nilgiri College. Actually, this is a great moment for us, and we are highly privileged to welcome our distinguished personalities in this program, as this is a great moment for us, getting this kind of eminent personalities after 2 years break due to this COVID. Otherwise, we were hosting and facilitating this kind of many events, and the Nilgiri College, my students always will tell, it's not Nilgiri College of Arts and Science, it's Nilgiri College of Events and Programs, where lot many events and programs will be happening regular basis. But due to this COVID, everything turned online, and we were only able to conduct webinars and programs and other trainings. Even Infosys trainings happen in online during this COVID period. But now, after that 1.5 year break, so we were able to organize a grand event in our campus, facilitating a happiness festival in connection with World Happiness Day, started on 20th of March, which is marked by the UN as the World Happiness Day. So we started by feeding almost 1,000 poor and deserving families in the neighborhood, and our students were feeding them and supporting them by a happiness meal, and that was actually the inauguration of the happiness festival of this 1 week long celebration. And after which, the day before yesterday, that we were having a grand event here. It is called Tarank, which was a national festival where the college students came here to compete in different items, and almost 700 plus contestants were here to be a part of this great competition. And after which, yesterday we witnessed a huge gathering here, almost 2,000 applicants for a massive mega job fair in the campus. Almost 30 plus companies from national and international companies, even multinational companies from abroad, they also joined us in the campus direct recruitment. Almost 2,000 people participated here for the different interview rounds, and luckily we have got almost 300 plus job offers for the students, and 30 plus job offers to international placements, and 3 have got selected yesterday itself. And 3 of our students who were just pass out of Nilgiri College, and one lab admin who is working as the team member of Nilgiri College, and who is also an alumni of Nilgiri College. They also selected for an international placement,
and they will be traveling within a short span of time, maybe 1 week or 2 week. They will be traveling gathering, for this international placement, and they both of them are placed, one in Dubai for a French-based company like Perfects, and one got placed in a company in Kingdom of Saudi Arabia. So there are plenty other whose offer letters and placement orders will be receiving in this week and in the coming days, and we are expecting more than 300 people will be placed by in the drive which we have conducted in our campus as a job fair. Today, the most awaited day, which has two segments in the morning. First, to honor and the achievers and the rank holders and the Infosys certified students, that too in the presence of our Honorable Vice Chancellor. I'm not taking much of your time, just want to give the key aspects or insights which Nilgiri College is believing in, and the achievements which we could gather even in spite of all these rural limitations, all these barriers which we are facing here, and majority of our parents are here also, and they also will be witnessing the achievements and the laurels which our students have brought to this campus. So just to give the brief inputs for the gathering and for our beloved distinguished guests, I just wanted to give some pictures here that will itself reflect the key achievements of Nilgiri College. So first of its kind, that is our rank holders. This year, sir, we have got almost 8 rank holders from in the Bharatiyar University, including first rank to 6th rank. So our students were bagging almost 6 ranks in different streams in Nilgiri College of Arts and Science. And they were students, these are the students, and most of them are present here. And Honorable Vice Chancellor will be honoring them or rewarding them in this auspicious gathering. And secondly, we have got, apart from the academic initiatives, so we have got a sports academy in this campus. Equally, we are giving the importance to sports students and sports initiatives, where we have got an international qualitative sports and other amenities, including ground, indoor, and other gym and fitness center. And we are very soon we will be opening the turf and the basketball and other grounds also. The final works and preparations are going on, and we are trying to give maximum qualitative global exposure even in terms of sports facilities in this campus. And apart from that, so some of the new developments happened. The majority of parents will also be seeing the first time. So we recently opened our School of Commerce and Management as a new block. It is open for our students. It was actually the entire construction happened in this during COVID, where everyone was stuck actually without initiating any such further developments. But Nilgiri College has taken COVID as an advantage to complete all the missions and complete all the infrastructural development works within 1.5 years. We were able to complete all these structures, all this infrastructure development, including the new block. And you would have seen that, and the auditorium, the completion of the indoor stadiums, cafe, and APJ Kalam library. And I request all the parents, most of you also would not have seen the library in the name of APJ Abdul Kalam. So Honorable Vice Chancellor has visited it. So I request all the parents to see and witness how elegantly our library facilities are open for the students, and the cafe and the other activities. Apart from this, even this COVID has given us an advantage to start some agricultural activities where our faculties were involved, and we could cultivate almost 11,000 bags of rice by the hard work of our faculties in our paddy field. Almost 10-15 acres of paddy field we were able to cultivate during COVID. After the online classes, my faculties will be engaged with the agricultural activities, with the paddy cultivations, and many other tasks. And we wanted to introduce, by the next semester onwards, 10 hours in every semester we will be dedicating for the agricultural initiatives for the students. So these are the key the aspects which I wanted to remind and which I wanted to recollect in the presence of our faculties and our students, and in the dignified presence of our Vice Chancellor and beloved Shalini Madam. And we don't have much engagements in this function, only to hear the speeches of our Vice Chancellor and the distinguished guest. So I thank all of you for being present here. And in the afternoon, we will be welcoming 500 old age home parents who have been thrown out of their family and who have been alienated from their family members. They don't have son and daughter to take care. So we are hosting
500 families and parents. They already started in tourist buses and other transportation facilities to reach over here. So by 12:30, everyone will be in the campus. So we'll be dedicating the half day for them by feeding them, by supporting them, by caring them and giving them the valuable gift when they are leaving this campus. So this day is most special for us. So that is why we treat this day as the happiness day and a happiness as part of our happiness festival. So thanking you very much, and I wholeheartedly express my gratitude towards Dr. Vidya Shankar sir, and who is the Honorable Vice Chancellor. And you would have wondered, almost 300 students from Nilgiri College would have already gone to our Mysore campus and the university campus, where we have stayed already. So the sir was extending all that support for Nilgiri College. For my parents, I just wanted to intimate the help which Vice Chancellor extended us. നമ്മുടെ മൈസൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് മുഴുവനായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും നീലഗിരി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതാണ്ട് 300ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മൈസൂരിൽ പരിശീലനത്തിന് പോയപ്പോൾ അവർ താമസിച്ചത് മുഴുവനും ഏതാണ്ട് 90 ദിവസത്തോളം താമസിച്ചത് ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ നൽകിയ ക്യാമ്പസിലാണ്. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി ഐ വിഷ് ഹിം and I thank him for his nice gesture to be with us, to support us, and we have signed an MOU with Mysore University for the next 3 years, and we will be continuing all sorts of academic and other support measures with the university, with Mysore University. So today we will be honoring our rank holders and the certification holders of Infosys, where the Shalini madam also present. So thanking you very much, and we are all eager to listen our distinguished guests of the day. Thank you very much. Thank you so much, sir. As the saying goes, be strong, be fearless, be beautiful, and believe that anything is possible when you have the right people there to support you. I wholeheartedly welcome our eminent honorable guest, Dr. S. Vidya Shankar, Vice Chancellor of Karnataka State Open University, to receive our honoring. Rashid sir, we humbly request you to present the memento. Also welcoming PTA President Jose Kurian sir to adorn the shawl. Thank you so much, dignitaries. I heartily welcome Dr. S. Vidya Shankar sir, Honorable Vice Chancellor, Karnataka State Open University, to share a few words. Sir, please. Very good morning to one and all who are present here. The respected Managing Director and Chairman of this esteemed Educational Trust, and who is presiding over the function, Rashid Galiji, Madam Shalini, the head of the CSR Infosys Foundation, the principal, the dean, the director, other dignitaries on the dais, the parents of the children of this institute, last but not least, the
the students of this esteemed Nilgiri College of Arts and Science, both teaching and non-teaching fraternity of this esteemed institute, the press and the media persons who are present here. At the outset, I congratulate the members of this trust and the chairman for having given the good infrastructure that is the basic for the students who are joining for this institute. I have gone through the infrastructure. I went around seeing the college. I felt very happy that in the remote place, Nilgiri, bordering Kerala and Tamil Nadu, the trust has put its effort, lot of effort, to expose the students to the finest of the heart of culture of the, by way of providing a good infrastructure as well as good teaching fraternity, which is the art of any institution. If the infrastructure is there, that is not sufficient. That is only a building, like a body structure. A body cannot perform without an heart in it. The body cannot live long for a long time without an art. That art is a teaching fraternity. If the fraternity is not there, then the college cannot survive for a longer period. The one day the infrastructure will become waste. In that context, to the parents I am telling, the institute has given the good infrastructure along with the good teachers. Then what else? Now it is for the students to use the infrastructure given are there in the college, as well as utilize the teachers to the maximum extent to gain the knowledge from the teachers and become a good graduates, which you are fitting anywhere, which you are going to fit in anywhere, any place, any industry. Why I am telling this is, today as we all know that the industry people are telling that only 5 to 6% graduates are eligible for, are fit for appointment. Remaining 94% are waste products. When you go out of the college, you are all sellable product for some kind of services where we are going to sell ourselves for rendering service to the organization to which you are going to join. That means when you want to sell ourselves, when you want to project ourselves that we are ready to give a service, you must have full of knowledge. What is that knowledge? I think Shalini Madam will tell, because she has already given the training under her leadership to most of the students. This is with a small introduction. Now the college is celebrating the Happiness Week, starting from 24th till today. 24th, the first day of the Happiness Week, happens to be the intercollegiate. Already completed there. Many students from different
colleges have participated in various cultural events. Second day being the job fair, where the chairman has mentioned that, said that many graduates have been selected by the companies, and this day happens to be the happiness day. And he has explained that the meaning of happiness is to serve the poor people around the area. The students of these students have a good happiness meal to the local people around this college. I felt very happy that the college is taking initiative to come out with a new initiative, which I am seeing first time, that they are serving the local people for with a happiness meal for a day at least, as a social responsibility to keep the locals happy, which are their encircle around the college. I hope you have all enjoyed for the last 2 days with a job fair and intercollegiate festival. The library which I saw, I asked the chairman whether the student comes and sits in the class in the library. Of course, compared to my student days of 50 years back and today, the technology has made the students to utilize or gain the maximum knowledge through various sources, by using a touchpad, by using a smartphone. My university has subscribed for e-books rather than the physical books. The reason being, my university is being an open university, open and distance learning university, where students will never come to the campus. There are students get enrolled for our university from the remote places or in the city also, where most of the students are working. They will earn and they have to learn. For various reasons, they are not able to acquire the regular education or education through the conventional universities. They'll acquire their education. They'll become graduate or postgraduate through ODL, open and distance learning, where we have created 150 study centers across the state. And the students at the weekends will go and sit in the classroom to listen to the lectures of the teachers. They will never come to the campus and they will write the exam. When the university conducts the exam, they will submit the assignment. This is what open and distance learning mode. There may be some reason that's why I'm telling you, students are luckiest enough that your parents are sending to a college where there is a good infrastructure. To the students of my university where they enroll, they have to work, earn, and then learn from their own money where they are earning. That is the difference between students of open and distance learning and university and students who are studying in the regular college or the university regularly by attending the classes. I have come across many difficulties that the students are facing, and I'm trying to solve the problems for the students. That is the reason why I said you have to utilize the library facilities that is available in your campus. Whenever you find a free time, go and sit in the library. Don't waste your time. The reason being,
You have already enjoyed for the 3 days. Always you find some leisurely time in the campus. But as a student, you have to enjoy for 20% of your time, and remaining 80% of the time you have to study. The reason being the purpose for which you have joined the college. The primary purpose is to become a good graduate by acquiring the knowledge transferred to you by teachers or by any other means. Today, after 50 years, I am seeing, I am comparing the days of my as a student and yours now as students I am seeing in front. There is a lot difference. Today you will get every information from touch of a button using a smartphone or an iPad or a laptop or a desktop, whatever it is. But unfortunately, these gadgets are not being properly used by the students committee. That is what the complaint by the most of the parents of the ward. My advice to the students: use these gadgets. Parents will always be blaming on who has found out, who has invented this mobile phone, because they are not able to properly guide their wards. How to use, what is the purpose for which it is meant. When you use every gadgets or technology, the improvement or invention in technology makes you to learn more and more, acquire more and more knowledge, and compete in the present competitive period. Today there is a search for talent. Search for talent has started. If you just have a knowledge of theory, that is not sufficient. You should have acquired the skill, whether it is a soft skill or hard skill or professional skill. Skills many times, but you must acquire all the skills to compete in the present competitive world. I don't say present competitive country, it is a competitive world. To survive, you must acquire. When? Not after your student days. If you think that I have not learned after completing your graduation, I have wasted my time, I have not learned anything during my student life. And if you enjoy 80% of the time and 20% for the reading, if you think after 3 years, that 3 years would have been lost already. You cannot learn after losing 3 years period of learning. That's why I'm telling, enjoy for 20% of the time. 80% of the time should be reserved for learning. Whether it is a classroom learning or learning at home or learning at library, you should gain the knowledge. Then you can fit in the market. You can survive in the job market. Otherwise, you cannot. Today, what you learn, that is not sufficient. You have to keep on updating the knowledge. The reason is the technology keeps on changing. Earlier there was only physical books, now e-books. Everything is e-commerce, e-platform, artificial learning, artificial intelligence, machine learning.
You must know what is artificial intelligence at the level of, not at the degree level, at the level of 7th standard. Now students are learning what is artificial intelligence and machine learning. I can say just a few words, but in future, artificial intelligence and machine learning is the part of our life. As we say, everyday exercise is part of our life. Artificial and intelligent and machine learning is going to be the part of our life in future. Whether you are a commerce graduate or an engineering graduate or an arts graduate or a postgraduate, you must know what is that, you must learn what is that artificial intelligence. Everything is feeded, well feeded. I'll give an example that a driverless car is an artificial intelligence. Everything you will feed information before into a chip, and as per the information feeded, the car will be driven without using a driver. That is an example of an artificial intelligence. The future will be artificial intelligence. That doesn't mean that your jobs will be taken by somebody else or by an artificial intelligence. Artificial intelligence needs to be created. It is designed by the engineers or designed by somebody. Accounting, tally you are using. Next generation is artificial intelligence. You will give every input as you enter. It does accounting work by itself. There are accounting softwares available using artificial intelligence already. That's why I said artificial intelligence is not only for an engineers of mechanical, civil or engineering, computer science or some other science. It is for all other disciplined undergraduates or graduates or postgraduate students. Why? If you don't learn, you will be nowhere recognized in the competitive world. Madam Shalini knows, being working in Infosys, what is the competition level. Today, industries are telling, software companies are telling that year afterwards we are not going to campus individually. Already TCS started that there will be an open application they will call. They will conduct the examination, whatever it is, open across India, and they will recruit the employees. All these days, they used to come to the companies, they used to come to the colleges for recruitment. That trend has changed. It has begun, the beginning, that they will recruit in an open selection, not by college level selection. That means you have to compete in a to the larger strength rather than a strength of your college of a 200 or 300 graduates, but you have to compete at the level of 1,000, 2,000, 3,000 or 4,000, whatever may be the number. My dear students, today there is no law for acquiring the knowledge. The knowledge source are umpteen in numbers. Only thing you have to search and acquire the knowledge. Knowledge is not the property of any individual. Knowledge cannot be purchased by anybody. Knowledge, anyone can acquire a knowledge, provided if you show dedication to acquire the knowledge. Students, you must dream. If you dream, that is not sufficient. You have to work, find a right path to achieve your or to fulfill the dream, what you have dreamt, that to achieve the path or the
set after a dream, you have to work hard. There is no shortcut for achieving the goal or the path or the aim that you set in yourself. Students, to reach the goal, one must have a self-SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and threat, whatever it is. I think most of you know what is SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. What is the strength you have in yourself? What are the weaknesses that you are having? How to overcome that weakness? You have to work out. How to use the strength, what you are having. You are good at reading. Whether you are good at writing. That is called SWOT analysis. There are lot of books which you can go through online. That is what is SWOT analysis. There are, and most of these times, very unfortunate in today's student community that they don't want to attend classes. If there is no class, they feel happy sometimes. If the teacher is absent, many are saying yes sir. Huh? So that should not be the attitude. If you attend a class, if you say a teacher is not good sir, I can bet you can acquire 20% or 30% of the knowledge from even a bad teacher. At least he will say what are the topics to be covered, what are the topics to be read. By going through that, you can acquire 20% of the knowledge in the classroom. That's why I say attend the classes. With all this, today you all here for a happiness week. I don't want to take much time. I've already taken a time. You're all waiting to enjoy with your parents, exchanging the gifts, giving the gifts. I don't want to take much of your time. But one thing you don't forget in your life, when you become a graduate, when you settle somewhere with a good job, don't forget your parents. Today we are seeing the other part of the stories also in various newspapers, channels, TV media, that the parents, the children young Turks are throwing their parents out from their house. That should not be the attitude. You must learn one thing all these years till you become a graduate or a postgraduate student. Your parents will spend whatever they earn to the future of their children. You must take care of them at their old age. With this word, wherever you are, whatever you are, be a human being to the society and give back something to the society from where you have taken something from this land. With these words, I thank the chairman and the managing director, Rashid Gali, for having invited me and given time to address the student of this esteemed college. Thank you once again. Jai Bharat. Thank you so much, sir, for your wonderful words. It's time to honor the ones who made our college proud. I humbly request Dr. S. Vidyashankar, sir, to honor the rank holders. University rank holders. Ms. Kavya Rajesh, BBA International Business, second rank.
request you all to give a standing ovation to our students. It's a great achievement that our college have got. We are really proud of you, dear students, and we are really proud to hand over this awards on this occasion in the presence of Honorable Vice Chancellor and good Lord MLA Advocate Jaishilan sir. We are very much honored to be part of this, and we are really proud. Mr. Nadarajan, PS, BBA International Business, 4th rank. Mr. Akhilesh KS, BBA International Business, 5th rank. Miss Preetika M. Shaji, BCom Finance, 1st rank. Miss Nivedya M, BCom Finance, 2nd rank. Miss Jijna Susan John, BCom Finance, 3rd rank. Miss Jijna Susan John, BCom Finance, 3rd rank. Miss Jumana Nasrin CK, BCom Finance, 4th rank. Miss Shahma Shamim, BCom Finance, 5th rank. Miss Hepzibah Johnson, MCom CA, 5th rank. Miss Vishnuja, BA English, 6th rank. Miss Sandhya Mall, BCom CA, 10th rank. Thank you so much, sir. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love for what you are doing or learning to do. I heartily welcome Shalini ma'am, Head of CSR and Diversity Infosys BPM, to receive our honor. Also, requesting our MD Rashid Gasari sir to honor Shalini ma'am with a memento. Thank you so much. Now I request Shalini ma'am to say a few words. Ma'am, please. Good afternoon to all gathered here and to all the dignitaries on the stage. Thank you so much, Rashid sir, for giving me this opportunity to come to your college. I never expected any of this, but I'm amazed to see the passion with which you drive this college and the kind of infrastructure and the foundation that you have given for students to flourish is something amazing. A request to all the students is you've got a great place to start your life. You've got a good
opportunity for study and to grow yourself. I've heard about Rashid sir's initiative of helping society, bringing in old age parents to the organization. While many of us talk about all this, how many of us actually walk the talk and do things on the ground? I think you've all got an example to follow. He's so passionate about what he's doing, and he's brought something like this in a place like this. So I don't see why all of you cannot succeed in whatever you want to do. Today there are so many opportunities. You don't need to be an engineer or a doctor to succeed. You can even become a technical writer, you can become a coder, you can do hacking, you can do anything as long as you perfect the art, right? A lot of effort goes into mastering the art. A lot of information is available on Google, right? Your Google is your point of help for everything. So why should you come to the classes? It is to help understand, grow your other colleagues, bring them all up to speed, and help them also build a career or whatever job that they want to do. Today's industry also has multiple job opportunities. We are all looking for talent. The problem is we're not getting that base level of requirement that is industry is asking for. And that's why we as part, Infosys as part of the CSR, we've taken up this upon ourselves to skill all the students of tier 2, tier 3 across India. We work with colleges and universities across India just to bridge that gap between academia and industry. And it's very, very simple. All of you have the knowledge. All of you are extremely intelligent. You have it in you. It is just that small effort of, say, 1 hour a day of concentrated improvement in the area that you want to perform. It's no force from anybody. But the area that you want to pursue, give it 1 hour every day to master the art. Because today, competition is very, very huge. You have competition from everywhere. So only the best can survive. And to be the best, it doesn't take much. Just a little bit of effort from your side, and that, focus is all that you need. It's not difficult. We've done it. We've seen changes. If this place can be transformed like this, and you have a college which is international class infrastructure and facilities, I don't see why you students can't go anywhere in the world and build your careers. I'm sure you have all of it. You have people like us to help you understand what is lacking. We can support you in whatever you want to do, and I'm sure the sky is the limit for all you guys. You'll all have excellent future. So there's no doubt about that. And with the value system that this college is instilling in all of you, I think, there's nothing that I have to give you too much of advice about. Just that, you'll have to focus and concentrate, reach out, ask for help. Don't feel intimidated or, not confident to face interviews and the world. You have all of it in your hands. You just have to reach out, ask the right questions, listen, hear. There's so much happening around you. Don't close your eyes and say, I only want to do this. Just listen. It may not be of interest to you, but then something could come out of it for you. So keep an open mind, because everything is changing today. All of us are constantly learning. There's no stopping to it. Especially with COVID, we've got to change our way we do so many things, right? Traditional ways have gone. We have to adapt to change. So there's no denying that you have to keep an open mind and keep listening. There are plenty of opportunities. We're all looking for talent. So that's extremely good news. Don't say there's unemployment in India. There's plenty of employment. You just have to gear yourself and skill yourself a wee bit, after which we will train you to get you up and running in the projects. But just that small bit of thrust from your side will help you get into any good
company, and whatever you want to do, even if it's business or whatever, that confidence is built by these programs that we run. So with that, thank you so much, Rashid sir, Soumya ma'am, Hashim sir, and the rest of the team for having me here. I think it's a great opportunity, and we are always open to help student community in any form. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those wonderful words. Now we are glad to have our MLA of Gudalur constituency, Advocate Pon Jayashilan sir, requesting respected Rashid Kesali sir to honor him. Respected principal of this college and Mr. Mohan Babu, who gave welcome speech, and Mr. Rashid Ghazali is a chairing person, and Mr. Dr. S. Vidya Shankar, Vice Chancellor, Karnataka State Open University, who gave an innovative speech in front of me, and Mrs. Shalini, Head of CSR and Diversity Infosys BFM, and Mr. Jose Kurian, PTA President, and Dr. Dorai, Principal, Nilgiri College of Arts and Science, my dear students, parents, dignitaries of the dais, I thank you all for giving me an opportunity to participate in this function. This is the day really, I am very happy to be a part of this function because youth are here, thousands of youth are here who are going to construct the nation in future. My dear friends and students, you have many opportunities in front of you. At the same time, you have many challenges in front of you. Opportunities means immense opportunity. One who study well, he will achieve the top. One who constantly, perversely put his effort on destination, he will reach the top. So, it is not my advice, it is my suggestions to you, my dear students. Study well. For example, I am a person coming from a very poor family. My parents are tea estate laborers. My graduation gave me an opportunity to compete in the world. 20 years back, I have a destination. I want to be a member of the Legislative Assembly, or I want to be a member of Parliament of this nation. I fixed my destination and put my effort on that destination. Ultimately, I got this opportunity. Today, I am sitting as a MLA in Tamil Nadu Assembly. I have got an opportunity to represent the difficulties of these people and this region. My dear friends, I am very proud to have an opportunity to distribute prizes to the university rank holders. See, one who have a destination, constant effort, pervasive effort, definitely you will reach. There are many examples in front of us. Dr. Kalam, he says, one of his quotation, he says, let me define a leader. He must have vision and passion and not be afraid of any problem. Instead, he should know how to defeat it. Most importantly, he must work with integrity. And also I would like to say one thing. Intelligence without integrity is disaster. You should know that. So my dear friends, Madam from Infosys, I am very happy to meet you here. You are a very great concern. Give opportunity to our students in your company in future. Thank you very much to have this great opportunity to attend this function and to meet you all.
Thank you very much. Thank you, sir. We humbly request Mr. N.C. Muhammad, trustee of Nilgiri College, to honor our MLA, Advocate Ponjay Shirin, sir. Now it's time to honor the NCC cadets, requesting Advocate Ponjay Shirin, sir, to honor them. I hereby produce 8 SD and 5 SWNCC cadets of Nilgiri College of Arts and Science under 31TN Independent Company Ooty Army Wing. On behalf of 13 cadets, I invite SWNCC TN20 SWA 873162 Bhavna KN for receiving annual training camp held at CSI Engineering College, Kitty Ooty from 25 to 2022 to 1/3/2022. I request our Honorable VC to honor them. Our unit has been decided 4 rank to senior cadets. I invite SD cadet TN20 SDA 873155 Mohammed Fazil for rank corporal. SW cadet TN20 SWA 873162 Bhavna KN for rank corporal. SW cadet TN20 SWA 873163 Sandra Thomas for rank Lance Corporal. SD cadet TN20 SDA 873156 Alan KS for rank Lance Corporal. Our 2 cadets participated group level selection camp for IGC shooting at Kongo Engineering College, Perundarai E Road from 15 to 24th of March 2022. Now I invite SD cadet TN21 SDA 873151 Hisham Haider. SD cadet TN21 SDA 873152 Danish NP.
Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Thank you so much. This is a proud moment for Nilgiri family. 100 students from third year UG and second year PG classes have successfully completed 15-day skill development program from one of the most reputed company, Infosys. We are pretty much excited and proud to welcome all our Shalini ma'am to hand over the certificates and books to Rashid Ghazali sir. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നീലഗിരി കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു 15 ദിവസത്തെ ഇൻറ്റൻസീവായ പരിശീലനം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ആ പരിശീലനം നമുക്ക് വേണ്ടി അതിനുള്ള അധ്യാപകർ, പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്ന പരിശീലകരുടെ ചെലവ്, അവരുടെ യാത്രാ ചെലവ്, അവരുടെ ഹോണറേറിയം, അവർക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം 100% ഇൻഫോസിസ് അതിൻ്റെ ചെലവ് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ 3 വർഷമായി നടത്തുന്നത്. ഇൻഫോസിസിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടിയാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഇൻഫോസിസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് അതിൻ്റെ മേധാവി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്നത് നൽകുന്നത്. ഇത്തവണ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളത്, ഇതുവരെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇൻഫോസിസിന് നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി അലുമിനൈ ഹു കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് കോഴ്സ്, മേഘ്ന, recently got placed in Infosys. So I happily share that great news that Meghna has been placed in Infosys. മാത്രമല്ല, ഇനി മുതൽ ഈ വർഷം മുതൽ നമുക്ക്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാലിനി മാഡം അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് മെയിൽ വന്നു, ഈ വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫോസിസിൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an opportunity for a direct placement for Infosys. So thanking Shalini madam, she only initiated that great help for us, so that we and our parents community will be really happy to you, because they are the most deserving people and from the rural community as well. So thank you very much. മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 60 പേർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഡം നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം ഇൻഫോസിസ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയ, ഈ വർഷം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മാഡത്തോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത്, വൈസ് ചാൻസലറുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പിരിയുകയാണ്. പുറത്ത് നമ്മുടെ ഇൻമേറ്റ്സ് വന്ന് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Shalini ma'am. Now I call upon the name list of the students who are receiving the certificate from Infosys. I now invite Abhi S, 3rd BSc CS. Adnan bin Siraj, 3rd BA English. Amin Harsha, 3rd BCom Finance. Angel Rose, 3rd BCom Finance. Ashik K, 2nd MA English. Arya D, 2nd MSc CS. Arshida Fatima, 2nd MA English. Arshida Jabim, 3rd BCom Finance. Abarna KS, 3rd BCom Finance. Ashwati VA, 2nd MA English. Asif KA, 3rd BBIB. Diya Simon, 2nd MA English. Faiha Fatima, 3rd BA English. Harshida ER, 2nd MA English. Jisha Raj, 2nd MA English. Josna, 3rd BCA. Shias, 3rd BCA. Shijas, 3rd BSc Maths. Kirtana, 3rd BCom CA. Josie K. Joni, 2nd MA English. Muhammad Ajnas, 3rd BSc CS. Muhammad Ashik, 3rd BCA. Muhammad Shenfir, 3rd BCom Finance. Muhsina, 3rd BA English. Princy E. Prasad, 3rd BCom Finance. Sinju, 2nd MA English. Sharath, 3rd BCA.
Sharanya, second MA English. Rizwana, third BCom Finance. Reshma TC, second MSc CS. Surya, second MA English. Srujit, third BSc CS. Steffi, third BSc CS. Suhail EB, third BCom PA. Suhail Rashid, third BCom Finance. Twinkle, third BSc CS. Abhijit, third BCA. Akshaya, third BCA. Agash, third BCom CA. Merlin, second MA English. Aishwarya, second MA English. Afshida, third BCom CA. Farshida, third BCom CA. Anshida, third BCom CA. Ansil Febin, third BCA. Archana VS, third BSc Maths. Adira, third BCA. Aisha Febin, third BCA Physics, BSc Physics. Faisal, third BBIB. Judy, third BSc Physics. Joel Matthew, third BCA. Jesslyn Rahman, third BSc CS. Fida Sherin, third BCom PA. Fatimat Harsha, third BBIB. Mia Rasla, third BBIB. Midun, third BSc CS. Mohammad Shahid, BBIB. Mohammad Fasil, third BSc CS. Rahul Rakshman, third BBIB. Naufina, third BCom CA. Najia, third BCom PA. Mohammad Kashiful Minhaj, third BCom Finance. Mohammad Asja, third BCom Finance. Rahul PS, third BCA. Sam Abraham, third BCom PA. Sujana, third BSc CS. Surya, third BSc Maths. Sudhimon, third BSc CS. Vijit, third BSc CS. Nandu, third BSc CS. Shifana, third BCom PA. Shafna, third BCom PA. Shifana Sharin, third BA English. Thanking all the dignitaries as well as the students. It's time to honor the pride of our college. Shahir K, student of 2nd MA English, was the goalkeeper of Bharatiya University team, also part of Kovalam Football Club's frontline Bathiri, and achieved and participated in Bharatiya University Interzone Tournament of Nilgiri College of Arts and Science in 2017-20. Also participated in Under-19 District Tournament Ernakulam in 2017. Also was a runner-up in Urja Club Football 2016. We heartily welcome Shahir K. Let's all put our hands together. Also, we are happy to have Mr. Mustafa, Site Engineer of Nilgiri College of Arts and Science here. So, requesting Rashid Ghazali sir to honor him for his great efforts. Thank you so much, sir. Thank you. I also congratulate and thank coordinators, student coordinators of Career and Placement Cell who helped us do these events. Twinkle, Merlin, Jisha, Ashik, Surya. Thank you so much. Now, next I invite Dr. M. Durai to extend the gratitude. Sir, please. We have a very grand event, a certification that is to be handed over. Here we are handing
handing over the ISO certification of our college. Our most respected Rashid Ghazali sir will hand over it to will receive it from the officials. I invite Mr. Jacob to hand over the ISO certificate. I request you to hand it over. We see our secretary, Mr. Rashid Ghazali sir, and Vice Chancellor, Shalini ma'am, and other dignitaries receiving the ISO certificate of Nilgiri College of Arts and Science. A proud moment for Nilgiri College of Arts and Science. At this juncture, we congratulate all the faculty members and the team behind who made this happen. Thank you, sir. Thank you so much. Now I invite Dr. Durai for the vote of thanks. With the permission of our dignitaries, can I talk in Tamil, sir? பெற்றோர்களின் சங்கமம் நீலகிரி கல்லூரியில் நீலகிரி ஜில்லா நீலமலையின் அடிவாரத்தில் தாளூர் வயநாட்டிற்கிடையே ரம்மியமான மலைகளின் அரசியாம் நீலகிரியில் எழுச்சியாக வீற்றிருக்கும் நம் கல்லூரி நீலகிரி கலை அறிவியல் கல்லூரி. நான் உங்களில் ஒருவன் முனைவர் எம் துரை ஆவேன். நீலகிரி கலை அறிவியல் கல்லூரியின் மேனேஜ்மெண்ட், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்லா பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சார்பாக அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் நன்றியினை மனமாற நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை புரிந்து எங்களை வாழ்த்திய நமது கூடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ திருவாளர் பொன் ஜெயசீலன் அவர்களுக்கு எங்கள் கல்லூரி சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் பெற்றோர்களாகிய உங்களை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் கல்லூரி சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெற்ற மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெஸ்ட் மற்றும் மெகா வேலைவாய்ப்பு முகாமில் சுமார் 4000 மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் நமது கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்கள் என்பதை உங்களிடம் நான் ஆணித்தரமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த ஒரு திவ்யமான சனிக்கிழமை நாள் நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த நம் பெற்றோர்களின் கூட்டம் மற்றும் வயது முதியோர்களின் சங்கமம் நமது கல்லூரியில் இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் முனைவர் வித்யாசங்கர் ஐயா அவர்கள், ஹானரபிள் வைஸ் சான்சலர், கர்நாடகா ஸ்டேட் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மைசூர் அவர்களுக்கு எங்கள் கல்லூரி சார்பாக நென்றாஞ்ச நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க என்றும் நம்ம நீலகிரி கல்லூரி என்றாலே ஒரு பரிச்சயமான ஒரு முகம். அவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல, நமது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஷாலினி மேடம் அவர்கள், ஹெட் சிஎஸ்ஆர் டைவர்சிட்டி இன்ஃபோசிஸ் பிபிஎம் அவர்களுக்கு கல்லூரி சார்பாக என்றால் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள், எங்கள் நீலகிரி கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சாரதி, செயலர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர், நல்ல உள்ளம் படைத்த ஒரு மாமனிதர், நல்ல சிந்தனையாளர், உளவியல் நிபுணர், அள்ளித்தரும் வள்ளல், காந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரர், கண்டிப்பான பாசக்காரர், மதங்கள் கடந்து மனித நேயமிக்க ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் அவர்தான் எங்கள் ஐயா ராஷித் கசாலி அவர்கள். இப்படி ஒரு செயல் வீரரை பெற்றிருப்பது நமது கல்லூரிக்கும் நமது மாணவர்களுக்கும் ஒரு பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன். அவர்களுக்கு இந்த 3 நாட்கள் இந்த வைபவத்தை இந்த கல்லூரி அரேஞ்ச் செய்து கொடுத்த அவர்களுக்கு எங்கள் கல்லூரி சார்பாக, பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சார். அதற்கு மேலாக இங்கே நமது இந்த விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு நல்கிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது பிடிஏ பிரசிடென்ட் ஜோஸ் குரியன் சார் மற்றும் அவரை சார்ந்த அங்கத்தின் அனைவருக்கும்
எங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இங்கே அமர்ந்திருக்கும் நமது மதிப்பிற்குரிய ப்ரொஃபசர் மோகன் பாபு சார், டீன் அகாடமிக், டாக்டர் முகமது சிராஜுதீன் சார், கேம்பஸ் மேனேஜர் மதிப்பிற்குரிய திரு உம்மர் சார், ஐகேசி கோஆர்டினேட்டர் ஹல்லி சார், ஹெச்ஓடிஸ் ரஞ்சித் சார், டாக்டர் கார்த்திக், மிஸ் லீமா, மிஸ் தன்யா, மிஸ்டர் சரில், ரோஷ்மா மேடம், எல்லா செல்ஸ் அண்ட் ஃபாரம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் கல்லூரி சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதற்கு மேலாக எங்கள் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் ஆஃபீஸர் அமித் மற்றும் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் மற்றும் இங்கே நமக்கு எல்லா வகையிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கி இந்த ஸ்டேஜை அலங்கரித்து தந்த நமது மதிப்பிற்குரிய முஸ்தபா அவர்களுக்கும் நாங்கள் கல்லூரி சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் ஓல்டேஜ் ஹோம் பெரு அனைவரையும் நாங்கள் வருகவர்கள் வரவேற்றுக் கொண்டு அதற்கு மேலாக இங்கே மதியம் இந்த விழாவை சிறப்பாக அமைத்து தர வந்திருக்கும் நமது மதிப்பிற்குரிய சிரீனா மேடம், Senegaston coordinator, who is contributing selfless service to bring the inmates from old age homes. அவர்களுக்கும் நன்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் எங்கள் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்களையும் நன்றி கூறி நான் என்றென்றும் சுயநலமாக இல்லாமல் எங்கள் சேவையே மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என மாணவர்கள் நலம் கருதி பணிபுரியும் எங்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் பணியாளர்கள் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த விழாவை சிறப்பிக்க தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள், முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்லூரி நலன் விரும்பிகள், காவல்துறை அதிகாரிகள், அரசு துறை அதிகாரிகள், பத்திரிகை துறை நண்பர்கள், ஊடகத்துறை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் கல்லூரி சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இந்த விழா மேடையை சிறப்பாக அமைத்து தந்த அப்சரா நிறுவனர் பினோஸ் அவர்களுக்கும் ஏகேஎஸ் ஒலி அமைப்பு நிறுவனத்திற்கும் எங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கூடலூர் அரசு கல்லூரியில் வந்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த தருணம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்த பாரதியார் பல்கலைக்கழக தேர்வில் முதன்மையாக விளங்கிய அனைத்து ரேங்க் ஹோல்டர்ஸிற்கும் கல்லூரி சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் இங்கே பல்கலைக்கழக அளவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நமது கல்லூரியின் வீரர் ஷபீர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்சிசி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் வாங்கிய அனைவருக்கும், என்சிசி ஆஃபீஸர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விளைகின்றேன். அதற்கு மேலாக இங்கு நமது ஃபுட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் பிபின் சார் அவர்களை சேர்ந்த அங்கத்தில் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் மறுபடியும் மத்தியானம் நாம் இங்கே சந்திக்க உள்ளோம். அனைவரையும் வருகவர வரவேற்றுக் கொண்டு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ അതിഥികൾ വന്നു തുടങ്ങി. രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പവലൈനിലാണ്. ഹാള് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 1:30 മണിക്കേക്ക് ഹാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കും. അതിനുള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അതിഥികളായി വന്ന തണൽ മന്ദിരങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുന്നിലുള്ള പവലൈനിലാണ്. അവർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. സോ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അസ്. താങ്ക് യു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫുഡ് 2 കൗണ്ടറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് അതൊരു വെൽവിഷേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുക. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹകരിക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. Requesting the rank holders also to come to the stage. Requesting all the rank holders also to come near the stage.
എവ്രി വൺ. പേരൻസിനുള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ NCAS സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ഫുഡ് ഹട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരണം. നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻമേറ്റ്സിനുള്ള ഫുഡാണ് ക്യാൻറ്റീനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പേരൻസ് ആർ